Hello, my dear students. Welcome to PW Kannada class 9th and 10th YouTube channel. This is Ashok SK. ನಾನು physics teacher. So ಇವತ್ತು ನಾವು most asked questions and most important questions for your annual examination series ಅಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು 4th ಚಾಪ್ಟರ್ ದ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಿದ್ದೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿತೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಅ ಟೈಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದ ಟಾಪಿಕ್. ಸೊ ಚಾಪ್ಟರ್ ನೇಮ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ವರ್ಕ್ and energy. So first category, that is MCQ, multiple choice question. So first question noda, 7460 watt is equivalent to 7460 watt is equivalent to. So watt annodu unit of a power, SI unit of a power. Then they have given options. Option A 1 HP, option B 5 HP, option C 10 HP, option D 100 HP. ಇದರಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರೋ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಜನರಲಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಚ್ ಪಿ ಮೀನ್ಸ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಎಚ್ ಪಿ? ಎಚ್ ಪಿ that is indicates horsepower. horsepower ಈ ಯೂನಿಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿ ಜನರಲಿ ನಾವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಜಿನ್ ಪವರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಹಾರ್ಸ್ ಪವರ್ BHP ಅಂತ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಚ್ ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತಿರೋದು. ಸೊ 1 HP is given by 746 watt. So this is the standard unit. Okay, this is the standard unit, and here we have 7460 ಅಂದ್ರೆ 7460 watt is equivalent to ಎಷ್ಟು ಎಚ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ಸೊ ಈ 1 HP ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 1 HP is equal to 746 watt ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 746 into 10 watt ಅಂತ ಮಾಡಬಹುದಾ? ಸೊ that will be equal to 7460 watt ಆಯ್ತು. ಸೊ that indicates ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು? 10 times of HP. So therefore it is the 10 HP. Is that clear? Okay, so let's move on to the next question. Before that, so mark the right answer, that is 5 HP. Fine. So let's move on to the next question. Next question is, which of the following is the scalar quantity? ಓಕೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ, 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. 4 ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಗುರುತಿಸಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್, ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ವರ್ಕ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಎನರ್ಜಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಪವರ್ ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೀಸ್. ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಈಸ್ ದಟ್ ಟ್ರೂ? So first of all, illi neevu if you want to understand what is a scalar and what is a vector, so scalar quantity atho scalar anta baribodu. Okay, there is no problem. Okay, so scalars are nothing but the quantities can be expressed by only magnitude. ಈ magnitude ಅಂದ್ರೇನು? ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಯೂನಿಟ್. ಅದು SI ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ CGS ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾಲರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ವಿತ್ ಅ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್, ನಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬೋದು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ PQ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದಾನೆ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನ್ಯೂಮೆರಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಂಟು ಯೂನಿಟ್ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ is nothing but numerical value multiplied by its a unit. Then what about scalar? Scalar ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ are the physical quantity
which are represented by both magnitude plus direction. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೊತೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸ್ಮಾಲೆಸ್ಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂಡ್ ಮೇಜರ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್, ಎನರ್ಜಿ, ಪವರ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಎಲ್ಲೂ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್. ಪವರ್, ರೇಟ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಥವಾ ರೇಟ್ ಆಫ್ ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ is all of these, that is option D. Got it? Okay, right answer is all of these. Got it? So next question is, consider the following statements. Statement 1, kinetic energy can change only in form of potential energy. Statement 1 correct ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. kinetic energy can change only in form of potential energy. Statement 2, potential energy does not depend on speed of the body. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎ, only statement 1 is correct. Option B, only statement 2 is correct. Option C, both the statement 1 and statement 2 are correct. Option D, both statement 1, statement 2 are wrong. So statement analyze ಮಾಡಿ. Kinetic energy can change only in form of potential energy. Is it possible? So potential energy can change only into the form of kinetic energy. According to ನಮ್ಮ theory knowledge ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, potential energy can change only to the kinetic energy, right? But kinetic energy can change into any form of energy. Can change any form of energy, right? Any form of energy. Potential energy, first it has to convert to kinetic energy, then only it can convert to any other form of energy, right? So ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಏನು? kinetic energy can change only in the form of potential energy. ಉಲ್ಟಾ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. So hence this statement 1 is wrong. Got it? Next one, statement 2, potential energy does not depend on the speed of the body. What do you mean by potential energy? So potential energy is the energy possessed by a body virtue of its state of rest or position. Motion ಅಂದ್ರೆ kinetic energy. Getting my point? So ಇಲ್ಲಿ potential energy ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, right? Potential energy. So potential energy formula ನೋಡೋದಾದ್ರೆ mgh, mass of the body, acceleration due to gravity. h ಅಂದ್ರೆ height of the body from the ground ಅಥವಾ above the ground. So in the formula, do you see any velocity or speed of the body? No. So hence does not depends ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು, it is right. So therefore right answer is option B, only statement 2 is correct. Only statement 2 is correct. Okay, let's move to the next question. 1 kilowatt hour is equals to joule. Really fill in the blanks. 1 kilowatt hour ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್. ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನೂ ಬಿಗ್ಗರ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ವ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎನರ್ಜಿ. ವ್ಯಾಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ? ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮತ್ತೆ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಹವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ that is also energy, right? So megawatt hour ಅಂತಂದ್ರೂ
ಸೇಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸೊ ಪವರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಏನು, ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಅಥವಾ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಬೈ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಯನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀರಾ, ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ಏನು, ಇ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಪವರ್ ಇಂಟು ಟೈಮ್. ನೋಡಿ, ಪಿ ವ್ಯಾಟ್ ಟೈಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಪಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಟಿ ಹವರ್, ಟಿ ಮೆಗಾವ್ಯಾಟ್ ಟಿ ಹವರ್. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಅವರ್ ಡ್ಯಾಶ್ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಕಾರ 1 ಕಿಲೋವ್ಯಾಟ್ ಹವರ್ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು, ಕಿಲೋ ಅಂತಂದ್ರೆ 10 ಪವರ್ 3 ವ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಹವರ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 1 ಮಿನಿಟ್ಗೆ 60 ಸೆಕೆಂಡ್, 1 ಅವರ್ಗೆ 60 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಇಂಟು 60 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ 1 ಅವರ್ಗೆ ಎಷ್ಟು, 3600 seconds. Therefore, what is the SI unit of power? Second is the SI unit of a time. Therefore, joule ಅನ್ನೋದು SI unit of a energy. Therefore, we can write 1 kilowatt hour that is equal to 10 power 3 into ನೋಡಿ 2 zeros ಇದೆಯಲ್ಲ 10 power 2 ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು, 36 into 10 power 2 watt second. This watt second only we can write it as a joule. Fine. So 1 kilowatt hour that is equal to 36 into 10 power 5 joule anta baribodu. Scientifically, this is also right. Okay, idu wrong antalla, this is also right. But scientific method ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ 1 decimal point ಗೆ ಮಾತ್ರ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. 1 kilowatt hour that is equal to 3.6 into 10 power 6 joule. Got it? Okay. So this is our right answer. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲಿ 3.6 into 10 power 6 joule. Joule already ಇದೆ, just 3.6 into 10 power 6 ಅಂತ ಬರೆದ್ರು ಸಾಕು. Getting my point? Next one. Energy can neither be dash nor be dash. It can only be transferred from one form to another. ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಅನದರ್. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಲ್ಲಿ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ನೀದರ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೃಷ್ಟಿಸಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನಾರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್, ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟು ಅನದರ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೂಸ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಟ್ರೂ? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ದ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್, ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ವರ್ಕ್, ಇದೆಲ್ಲ ಸೇಮ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಜೌಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಡನ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಜೌಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, right? So both the units are the same. Unit of energy and unit of work done remains the same, right? So hence it is true. Units ಹೇಳಿದ್ರೆ joule represented by capital letter J. Okay? So ಈ joule ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ತರ ಬರಿಬಹುದು, 1 Newton meter that is equal to 1 joule ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. Okay? Next, kilowatt hour is the unit of a power. True or false? Just explain ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಪವರ್ ವಾಟ್, ಕಿಲೋವಾಟ್, ಮೆಗಾವಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪವರ್. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಬಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ. ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಟೈಮ್ ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ ಅದು ಎನರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಟ್ರೂ ಆರ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ
ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡಿ, ಅವರ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಜಸ್ಟ್ ವಾಟ್, ಕಿಲೋವಾಟ್, ಮೆಗಾವಾಟ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅದು ಪವರ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಜೊತೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎನರ್ಜಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. Match the following with a correct response. Column A and column B. First column A ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ 5 terms ಇದೆ. First term work done, second one kinetic energy, third one potential energy, fourth one power and fifth one kinetic energy. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು, kinetic energy and kinetic energy 2 times ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಯಾವ ತರ ಬರಬೇಕು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್, ಜೌಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಮೋಷನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ 3 ಏನಿದೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹುಡ್ಕೋಣ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್ ಹುಡ್ಕೋಣ. ವರ್ಕ್ ಡನ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ಗೆ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ಓಕೆ, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬರೀತಿದ್ವಲ್ಲ. ಸೊ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ವರ್ಚು ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್. ಎಲ್ಲಿದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಮೋಷನ್. ಎಸ್, ಡಿ ಡಿ ರೈಟ್, ಡಿ ಆಯ್ತು. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಡಿ ಆಪ್ಷನ್. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅಗೇನ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಎನರ್ಜಿ ಪೊಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಟ್, ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್. ಅದನ್ನ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕರಿತಿದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಪ್ಷನ್? ಆಪ್ಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್. ಎನರ್ಜಿ ಬೈ ವರ್ಚು ಆಫ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಯಾವುದು? ಬಿ. ಅಂಡ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಪವರ್. ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 2 ಯೂನಿಟ್ಸ್. ಪವರ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಟ್ ಅಥವಾ ವಾಟ್. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಮ್ಯಾಚ್, ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಇಸ್ ಎ. Right match is A. Next one, and that is the last one. Nodadadre fifth one, kinetic energy. Any form of energy SI unit remains same, that is the joule represented by capital letter J. So last one yavdu? Option C. Option C. A, B, C, D, E. Yalla. Okay, mugit. Done. Next one. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಅಗೇನ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮುಲಾಸ್ ಅಥವಾ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನೋಡ. ವರ್ಕ್ ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ 1 ಜೌಲ್, 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಂಟು 1 ಮೀಟರ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್, ವರ್ಕ್ ಬೈ ಟೈಮ್, ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ನೋಡಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್, ದಟ್ ಈಸ್ force into displacement. I can write option B. Power. Power is nothing but rate of doing work ಅಥವಾ rate of change of work done with respect to time. ಅದನ್ನ ನಾವು ಪವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. Next one is energy. Energy, whether it is a scalar quantity or vector quantity. ನೋಡಿ ಮಿಕ್ಕಿದ್ದು 2 ಇದೆ, ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ಫಿಸಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ 1 ಜೌಲ್ ಅನ್ನೋದು ಯೂನಿಟ್. ಯೂನಿಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ಡ್ ವಿತ್ ಯೂನಿಟ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ದೇರ್ಫೋರ್ 1 ಜೌಲ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಮೀಟರ್. ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ಎನರ್ಜಿ is a scalar quantity. Energy is a scalar quantity. Hence, right match is
Right match is D. Okay. Next one. And that is last one. 1 joule that is matching with option A. 1 joule that is matching with A. 1 Newton meter. Fine. So this is how you have to match the following. Next one. And the last match of the following. Column A and column B. Column A. SI unit of a power. Potential energy. Kinetic energy. Expression of a kinetic energy. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಲಮ್ ಬಿ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ತರ? ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ವಾಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳ್ತಿಲ್ಲ. ಯೂನಿಟ್ ಎಸ್ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಪವರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೈಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಓಕೆ ಶುಡ್ ಬಿ ಮ್ಯಾಚ್ ವಿತ್ ಕಲರ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ first one matching with the option C. Next one ನೋಡೋದಾದ್ರೆ potential energy definition energy possessed by a body due to its position or configuration ಅಂದ್ರೆ rest ಅಂತ, right? So right match is for the second one, that is option D. Second one is matching with option D. Next third one kinetic energy. ಇಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಪೋಸೆಸ್ಡ್ ಬೈ ಎ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಮೋಷನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತಿದೆ. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು? ಮಿಕ್ಕದ ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡಿ. ಆನ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ. Kinetic energy definition option A, right? Kinetic energy definition option A. ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಏನು? ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬಿ. ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು? ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಫ್ mv ಸ್ಕ್ವೇರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ರೈಟ್? A, B, C, D. Done? Clear? Next one. What is potential energy? Just now we have discussed potential energy, nothing but it is the energy possessed by a body due to its state of rest or position. What is the formula for potential energy? Potential energy ಅಂದ್ರೇನು? ಒಂದು ಬಾಡಿನ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಂದ ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು potential energy ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಅಂದ್ರೆ we have done some work done, right? Work done against force of gravity. So ಇದನ್ನ potential energy is given by mgh. Mgh is the mathematical formula. SI unit of potential energy, SI unit of kinetic energy, SI unit of electrical energy, SI unit of any form of energy remains the same, that is a joule. Again I am saying it. Commercial unit kilowatt hour. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? Let's move on to the next question. What is commercial unit of energy? Commercial unit of energy, that is 1 kilowatt hour is the unit of commercial unit of energy, that is given by 3.6 into 10 power 6 joule. This is the relation. But what they are asking, commercial unit, ನೀವು ಏನು ಬರಿಬಹುದು? ಕಿಲೋ ವಾಟ್ ಅವರ್. ಸೊ ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ KWH ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಡಿಫೈನ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಲ್ಲಿ 3 ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಇದೆ, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು. ನಾನು ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ಒನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ capacity of work done. This is the easiest definition. Work done is called energy. SI unit, SI unit, it is a joule represented by capital letter J.
Next question. When do we say that work is done? By the definition of work done, ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? It is the product of a magnitude of a force acting in the body and displacement along the direction of force applied on a body. Right? ಈ ಎರಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಾಡಿ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟೇ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ, ಹೆನ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ಇನ್ನೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ ಇದೆ, ನಾನು ಎಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿದೆ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್. ವೆನ್ ಎವರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಇಸ್ ಝೀರೋ. ರೈಟ್? ಸೊ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಯಾವಾಗ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ when there is a force applied on a body and when there is a displacement of the body produced by that applied force, ಆವಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಬೈ ದ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ್ದಾರು ಬರೀತೀವಿ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ W that is equal to F into D ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು in the direction of force. So force ಈ ಕಡೆ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಬಾಡಿ ಯಾವುದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ವೇರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಟ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಫ್ ಡಿ ಕಾಸ್ ಥೀಟಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಂಗಲ್ ಡಿವೇಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಇದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಿಲೆಬಸ್ಗೆ. ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಆನ್ only this one. Okay, next question. Define 1 joule of work. 1 joule of work is nothing but 1 Newton into 1 meter. ಇದನ್ನ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ 1 Newton meter ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನೆನಪಿದೆನಾ? ಸೊ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು ಆರಾಮ್ಸೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನು? 1 joule of work done when 1 Newton of force acting on a body and that force displaces a body by 1 meter is called 1 joule. Getting my point? ನೋಡಬಹುದು, 1 joule is the quantity of work done by the force of 1 Newton in a body ಅಥವಾ object that displaces it through a distance of ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್? 1 meter. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು? 1 Newton along the direction of the applied force. ಇದನ್ನು ನಾವು 1 joule ಅಂತ ಕರೆಯೋದು. ಯೂನಿಟ್, ಆಕ್ಚುಲಿ ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಬಾಡಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವರ್ಚ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಟ್ ಆರ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್, ರೈಟ್? ಬಟ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಕೈನೆಟಿಕ್, ಮೂವಿಂಗ್, ವರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ರೈಟ್? ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ? ಅಗೇನ್ energy possessed by a body ಅಥವಾ object due to its a virtue of a motion ಅಥವಾ state of a motion. ಇದನ್ನ ನಾವು kinetic energy ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Any moving object, any moving particle, any moving body possess what type of energy? Kinetic energy. Getting my point? And this kinetic energy is given by half mv square, where v is speed of the body ಅಥವಾ velocity of the body. Okay, so kinetic energy is given by half m v square, where m is mass of the body and v is speed of the body. ಇದು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ k dot E? Kinetic energy. Okay, the energy possessed by a body by virtue of its motion is termed as a kinetic energy. Example ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, every moving object possesses a kinetic energy. Flowing water, air, moving vehicles. These are the example for kinetic energy. Okay, next one. What is power? Rate of doing work ಅಥವಾ rate of change of work done per unit time. Okay, with respect to time ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. Simple definition: the rate of doing work or the rate of transfer of energy is known as power,
and this is given by mathematically work done by time. First one gayitu. Next one energy ಅಥವಾ energy transfer of energy divided by time. Okay, both are right. ಎರಡು correct. And unit of power is what is the SI unit and represented by W, and bigger unit kilowatt and represented by kW, and one more mechanical unit of power, that is 1 HP, that is a horsepower, that is equal to 746 watt. Getting my point? Okay, next one. Explain law of conservation of energy. First question hai, fill in the blanks. Ali nodidra. Energy cannot be created nor be destroyed, but energy can be transferred from one form to another. Potential energy kinetic energy ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿನ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೇಗೆ? ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಲೈಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಬಟ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಎನಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬಹುದು. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? Potential energy can be converted to only kinetic energy, but kinetic energy can be converted to any form of energy. Okay, this is very important point. Ashtana, according to the law of conservation of energy, the energy can only be converted from one form to another. It can neither be created nor be destroyed. The total energy before and after transformation remains the same. Adane ಹೇಳಿದ್ದು. Okay, next one. The potential energy of a free fall ಅಥವಾ freely falling body decreases progressively. Does this violate the law of conservation of energy? This is very, very important. Very, very important. ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫಾಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲ್ಲನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ಸರ್ಟನ್ ಹೈಟ್ ಇಂದ ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಎನರ್ಜಿ ಕೆನ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್, destroyed, cannot be destroyed, but it can be transferred from one form of energy to another. ಇಲ್ಲಿ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಹೈಟ್ 1 ಮೀಟರ್ ಇದೆ, mgh ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಅಂಡ್ ಹೈಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, g is 10 into 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಥವಾ 9.8 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹೈಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೈಲೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲ ಲಾ ಆಫ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿನ. ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಲಾ ಆಫ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ನಾಟ್ ಅ ಲಾ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಪ್? 2 types. One is potential energy, another one is kinetic energy, right? So ಇಲ್ಲಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಯಾವಾಗ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತರ ಲಾ ವೈಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ನೋ. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ನೋ. Answer is a big no. Okay, the method doesn't violate the law of conservation of energy. This because once the body falls from height, then its mechanical energy changes into kinetic energy increasingly. Potential energy ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, kinetic energy increase ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Top ಅಲ್ಲಿ only potential energy, in between kinetic energy, potential energy, at the bottom only kinetic energy just before hitting the ground, right? A decrease within a mechanical energy is capable of a raise in the kinetic energy of the body throughout the method. The total energy of the body remains conserved. Therefore, the law of conservation of energy is not violated. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರೋದಂದ್ರೆ, sum of kinetic energy plus potential energy remains same ಅಥವಾ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಗ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ದೇರ್ಫೋರ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಐಸೋಲೇಟೆಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ರಿಮೈನ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್.
Got it? Next one. What is the work done by the force of gravity on satellite moving around the earth? Justify your answer. ಉಪಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವ ಉಪಗ್ರಹ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೂನ್ನೇ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಲ್ವಾ, ಚಂದ್ರ, ರೈಟ್? ಚಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಅ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್? ಸಪೋಸ್ ಈ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ಟನ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ. ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? ಓಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಿದೆ, ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ತಾನೆ ಬೈ ಅರ್ತ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಫ್ ಜಿ ಅಂತ ಬರೀತಿದ್ದೀನಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ಇಟ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತಿರುಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ರೌಂಡ್ ತಿರುಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮೋಷನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ? ಇಟ್ ಇಸ್ ದ ಝೀರೋ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್? Force of gravity into displacement. There is a displacement, but what is the force of gravity? So work done, force of gravity, and there is a displacement, but what is the angle between them? It is 90 degree. As the theta is 90 degree, cos 90 is 0. Original formula, Fs cos theta. If a theta value becomes 0, entire work done will be 0. Getting my point? ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ವರ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಏನಂತ? ದ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಆನ್ ಎ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ is 0 due to the force of gravity acting towards the earth, but what is the displacement of the satellite? Not along the force of gravity ಅಲ್ವಾ? ಈ ರೀಸನ್ ಸಹಿತ ಹೇಳ್ಬೋದು. Getting my point? ನೋಡಿ, work done depends on the displacement of the direction of a force on a satellite. The gravitational force on a satellite is perpendicular to the displacement. Perpendicular ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? theta is 90 degree. ಇಲ್ಲೇ ತೋರಿಸಿದ್ದು 90 degree. Hence the net work done is 0. Right? Next one. What are the various energy transformation that occurs when you are riding a bicycle? First ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ what are the types of conversion of energy ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿರೋದು. ಫಸ್ಟ್, ಸೈಕಲ್ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ. ಯಾಕೆ? ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರ, ಆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ್ತೀರಾ, ಕೂದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಪ್ಯಾಡಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಜಿಗ್ 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 ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೈಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಸೈಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಇಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ. ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ mechanical energy. Kinetic energy is the part of a mechanical energy. Mechanical energy are the two types, right? Potential energy and kinetic energy. ಇವಾಗ ಸೈಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತದೆ, hence it is associated with the kinetic energy. So that I can say it is a mechanical energy. ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಲ್ಲಿ ಟೂ ಟೈಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತುಳಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ರೇಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ is converting into mechanical energy. Mechanical energy converting into ಆ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸೈಕಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಸೈಕಲ್ ವೀಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇರಿಂಗ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಹೀಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮಸ್ಕ್ಯುಲರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ದೆನ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಲಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಓಕೆ, ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, an electric heater is rated. It's rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? What are the data they have given? Power. How much it is? 1500 watt. And what is the time they have given? It is the 10
hours. An electrical heater is rated 1500 watt. How much energy does it use in 10 hours? ಅಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, always try to represent them in kilowatt hour unless they ask you to represent in a joule. Okay, so ಇಲ್ಲಿ SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಮ್ ಇಂಟು ಕಿಲೋವಾಟ್. ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ 1500 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 1000. ಇಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಇದ್ದದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಿಲೋವಾಟ್, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲಿ ಅವರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿದೆ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು, ಪವರ್, ಸಾರಿ, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ that is equals to power into time. Simple. Power is W by T or energy by T alva. So just cross multiplying it. E is equal to P into T. Simple. Okay. So what is the power? 2 zeros and 2 zeros get cancel. 15. Very increase marna. Okay. So 15 divided by 10 into time is 10 hours. So here you note 10 get cancelled. What is the remaining answer? Remaining value, that is energy 15 kilowatt hour. Done. Okay, first data na barkoli, ಆಮೇಲೆ related formula ಬರೀರಿ, ಆಮೇಲೆ values na substitute ಮಾಡಿ, get the answer along with the unit, proper unit. Okay, let's move on to the next question. What will be the consumption of electric power in a day? Time is ಕೊಡಿರೋದು day. When meter shows 1 unit consumption per hour in watt. Okay, in watt ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಇನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ 1 ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ that is equal to 3.6 into 10 power 6 joule. ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು, a day. A day is nothing but ಎಷ್ಟು ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, 24 hours ಪ್ರಿಸೈಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಓಕೆ, 23.56 ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 24 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು, ರೈಟ್? 24 ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಟೈಮ್. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪವರ್. ಪವರ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ, ಓಕೆ, ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್, ರೈಟ್? ಎನರ್ಜಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಪರ್ ಟೈಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಿದೆ, 24 ಯೂನಿಟ್. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಪವರ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಕಿಲೋವಾಟ್ ಅವರ್ ಪವರ್ ಕೇಳಿರೋದು 3.6 ಇಂಟು 10 ಪವರ್ 6 ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಯೂನಿಟ್, 24 ಯೂನಿಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ 24 ಯೂನಿಟ್ 3.6 into 24, 86. So 86.4 into 10 power 6 joule per a day. Okay, fine. Power. Done. Okay, next question. Next question is a force of 7 Newton is to 7 Newton acts on an object. It causes a displacement. The displacement is to 8 meter. In the direction of the force, in the direction of force andre theta value is 0. Okay, theta value is 0. That force acts on the object through the displacement. What is the work done? What your data first barkona. So force is 7 Newton. Okay, displacement is 8 meter. And what is the work done? They are asking. What is the work done? They are asking. Therefore, work done that is given by W is equal to F into D. ಇವಾಗ just values na substitute ಮಾಡಿ. W is equal to F is 7 into 8. ಎಂಟೇಳ 56 joule. So finally, work done is ಎಂಟೇಳ 56 joule. So this is our required solution. Getting my point? Let's move on to the next question. The kinetic energy of a body of mass m moving with a velocity
5 meter per second is 25 joule. What will be its kinetic energy when its velocity is doubled? What will be its kinetic energy when its velocity increased 3 times? So, first data na barkoಣ. Data barಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ half of the solution ಸಿಕ್ಕಾಗೆ. Half of the solution ಸಿಕ್ಕಾಗೆ. First data ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Kinetic energy ಎಷ್ಟು? 25 joule. And moving with a velocity 5 meter per second. And mass ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. First we need to calculate a mass. So by kinetic energy ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Kinetic energy is given by of mv square. Kinetic energy ಎಷ್ಟಿದೆ? 25 of mass as it is v square ಅಂದ್ರೆ v into v ಬರಿಬೋದಾ? That can be written as 5 into 5, right? So just rearrange the equation. 25 is equal to 1 by 2. 1 by 2 ನ ఇక్కడ multiply ಮಾಡೋಣ. 2 mass into 5 into 5 25. So ಇಲ್ಲಿ ನೀವು observe ಮಾಡಬಹುದು 25 and 25 gone. Therefore mass of the body is 2 kg, right? Mass of the body is 2 kg. Now is 2 ಆಯ್ತು. Okay, next one is what they're asking, what will be its kinetic energy when its velocity is doubled ಅಂದ್ರೆ 2 times. So new velocity consider ಮಾಡ್ಕೋಣ. Doubled of initial velocity ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. So 2 into 5 meter per second, that is nothing but 10 meter per second. Getting a point? Next one, mass of the body remains constant alva, according to conservation of a mass. Mass remains the same unless if the body is moving nearly close to the speed of light. Speed of light close ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ mass of the body change ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ mass of the body remains the same. Okay, so kinetic energy that is equal to of mv dash square. Okay, v dash ಅಂದ್ರೆ new velocity ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So substitute the values of into what is the mass? Mass is 2 kg. That is equal to v dash square ಎಷ್ಟಿದೆ? 10 into 10 ಬರಿಬೋದಾ? Yes. ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒಂದು 2 and 2 get cancelled and 10 and 10. 10 into 10, it is 100. So kinetic energy in the first case that is equal to 100 joule. 100 joule. Done. First case is done. Next one ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ಕೋಣ. Second one, velocity is increased to 3 times. ಅಂದ್ರೆ v dash becomes 3 times of initial velocity. Initial velocity ಎಷ್ಟಿದೆ? 5. Therefore 15 meter per second. Now again same kinetic energy we need to calculate. Therefore kinetic energy ಇದು ಬೇರೆ ಇಂಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. Okay, this one I'll be using. So kinetic energy that is equal to of into mass into v dash square, right? Substitute the values. S2 of into mass is 2 kg and v dash square that is a 15 into 15. So ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬಹುದು 2 and 2 get cancelled. 15 into 15 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15 into 15. 15 into 15, 225. So therefore our answer is 225 joules. ಅಂದ್ರೇನು? ಡಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ kinetic energy of the body is 100 joule and triple ಆದಾಗ 225. ಅಂದ್ರೆ kinetic energy is directly proportional to the velocity ಅಥವಾ speed of the body ಅಂತ. ಸ್ಪೀಡ್ ಹೆಚ್ಚಾದ್ರೆ kinetic energy ಸಹಿತ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. Got it? Okay, let's move on to the next question. Next question is, an object of a mass 40 kg is raised to a height of 5 meter above the ground. What is its potential energy? If the object is allowed to fall, find its kinetic energy when it is halfway down. First data.
ಡಿ ಡೈ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಡಿ ಈಸ್ 40 kg, height that is h 5 meter above the ground. Above the ground andre there must be a force of gravity acting on the body. What is the force of gravity? That is acceleration due to gravity on the body is approximately, I'll consider as a 10 meter per second square. What is its potential energy? First we need to find out the potential energy. First to find madana. Okay, let's find out the potential energy. Potential energy is given by P dot E, that is equal to mg h. Mass of the body, acceleration due to gravity, h is the height of the body above the ground. Just substitute the values. In barutte potential energy that is equal to mass, that is 40, and g is 10, height is 5. Okay, let's calculate. So 40 into 10 into 5, that is 2000. Potential energy of the body is 2000 joules, right? 2000 joules. Done. Potential energy siktu namge. Next one ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Next data. Find its kinetic energy when it's half way down. Half way down ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? Potential energy half way down ಅಂತಂದ್ರೆ height ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ತಾನೆ. Potential energy formula ಏನು? P dot E, that is equal to mgh, right? mgh that is equal to ಇವಾಗ h dash, half way ಅಂದ್ರೆ h by 2, right? So potential energy that will be equal to kinetic energy. ಯಾಕೆ? ಹಾಫ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ and this is height na consider ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. And here consider it as a and this is a B and this is the last C, just above the ground. At A, the body is at rest, only potential energy, that is mgh, and kinetic energy 0 because at rest velocity is 0. But ಯಾವಾಗಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ the body falls down, velocity gain ಆಗುತ್ತೆ, right? ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ? mgh by 2, height reduced by half, and ಇಲ್ಲಿ kinetic energy ಆಗುತ್ತೆ. Kinetic energy that is equal to half mv square, half mv square. So ಅದರಿಂದ at half way potential energy is equal to kinetic energy. But ಇಲ್ಲಿ you have to be very careful. Potential energy is half of v under h by 2. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರೀತೀನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀರಾ. ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು mgh ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಇದು. ಓಕೆ, therefore potential energy mgh divided by 2, that is equal to kinetic energy. So already we have calculated what is the value of mgh, that is a 2000 divided by 2, that is equal to kinetic energy. Kinetic energy, finally what is our answer? So kinetic energy that is equal to half of 2000 is 1000 joules. That is your required solution. Easy alva? So ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಮೂವ್ ಆನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ. What is the work to be done to increase the velocity of a car from ಎಲ್ಲಿಂದಲ್ಲಿಗೆ 30 km per hour to 60 km per hour if the mass of the car is 1500 kg? ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಮಾಡಬೇಕು to increase the speed from 30 km per hour to 60 km per hour? So force must be applied according to work energy theorem. Work energy theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? According to by work energy theorem. Work energy theorem ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? Work done on a body to increase the kinetic energy
increase andre there must be a change in kinetic energy alva. So ee work done yav ತರ ಬರಿಬಹುದು, work done that is equal to final kinetic energy minus initial kinetic energy. Formula wise ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ of m v square final velocity of m u square, right? So ಇಲ್ಲಿ of m common ಆಗಿದೆ, of m v square minus u square, right? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಡೇಟಾ ಏನು? ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? 30 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, right? Let's convert this one. U is equal to 30. Convert to meter per second. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? 5 divided by 18. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? Initial velocity will be. Calculate ಮಾಡೋಣ. Initial velocity will be, so 30 into 5 divided by 18. 8.34 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಫೈನಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಎಷ್ಟು? v is equal to 60, ಕರೆಕ್ಟ್ ತಾನೆ? 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬರೀಬಹುದು? 60 into 5 divided by 18, that is equal to, so 60 into 5, 60 into 5 divided by 18, 16.66 ಅಂದಿದೆ. Final velocity will be 16.67 ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. Okay, two values ಆಯ್ತು. And what about mass? Mass that is given by 1500 kg. Okay, three values ಸಿಕ್ತು. Next, mass is 1500 kg. Initial velocity 8.34 meter per second. Final velocity 16.67 meter per second. And here work done that is equal to of m v square minus u square, and work done that is equal to of mass is 1500, v square that is 16.67 into square minus 8.34 whole square. Okay, simplify ಮಾಡಿ. 16.67 into 16.67 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 277. Okay, ಇಲ್ಲಿ 1500 divided by 2, 277.89 minus 8.34 into 8.34, 69.55. 69.55. Okay, so ಇವಾಗ simplification. 1500 divided by 2, 750. W is equal to work done 750 into 277.89 minus 69.55, difference 208.34 into 750 ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1,56,255 joules. So finally you are getting an answer W 156,255 joule. Is it clear? Okay, so ನೀವು 30 km per hour ಇಂದ
60 km/h ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು? 1,56,255 ಜೌಲ್ನ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ವರ್ಕ್ ಡನ್ should be 1,56,255. Okay, next question. A boy of mass 50 kg runs up a staircase of 45 steps in 9 seconds. If the height of each step is 15 centimeter, find his power. Take G is equal to 10 meter per second. So first, data ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Data ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ half of the problem ಗೆ solution ಸಿಕ್ಕಾಗೆ, right? So mass is given by 50 kg. Staircase ಎಷ್ಟಿದೆ? 45 steps and a time in 9 seconds. And height of each step is 15 centimeter. ಅಂದ್ರೆ height ಎಷ್ಟು steps ಇದೆ? 45. ಎಷ್ಟು height ಅಲ್ಲಿದೆ? 15 centimeter each. Therefore 45 into 15 centimeter ಅಲ್ಲಿದೆ. ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10⁻⁻2 ಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪವರ್ನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಪವರ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವೆನ್ ಬೈ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್. ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಎಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇರ್ಫೋರ್ mgh ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟಿ. ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು? ಜಸ್ಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪವರ್, ತುಂಬ ಡಾರ್ಕ್ ಐತೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಕಲರ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಪವರ್ that is equal to m ಎಷ್ಟಿದೆ? 50 kg and g they have given 10 and a height 45 into 15 into 10⁻⁻2. ಈ 10⁻⁻2 ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಮೀಟರ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟು? 9 ಸೆಕೆಂಡ್. ಗಾಟ್ ಇಟ್? ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ P that is equal to $50, 10, 45 steps, each step 15 centimeter divided by 9. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇವಾಗ? 37500 ಇಂಟು 10⁻⁻2. ಈ 10⁻⁻2 ಅಂತಂದರೆ ಈ 2 zeros ಎಗ್ರಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 375 ವಾಟ್. ಓಕೆ, ಈಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್. ಗೆಟ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಈ ಥರ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂವ್ ಆಗೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. A boy having mass 35 kg sits on a trolley of mass 5 kg. Okay, the trolley is given an initial velocity of 4 meter per second by applying a force. A trolley comes to the rest after traversing distance of 16 meter. So data ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ first data ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? First data, mass of a boy. Mass of a boy is to 35 kg. Mass of a trolley, T ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ. ಓಕೆ, mt, mass of the trolley 5 kg. And initial velocity 4 meter per second. And the final velocity comes to the rest, andre 0, right? And the distance covered, that is 16 meter. And here we need to calculate how much work is done on the trolley. How much work done on the trolley. So work done on the trolley, that is A. Work done on the trolley antandre W, that is equal to F into D. F is nothing but mass into acceleration by the Newton's second law into D. So now W is equal to total mass. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬಾಯ್ ಪ್ಲಸ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರಾಲಿ ಇಂಟು ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್. ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? 16 ಮೀಟರ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇವಾಗ ಆಕ್ಸಲರೇಷನ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್, ರೈಟ್?
So v square, that is equal to u square plus 2as. So final velocity is 0. Initial velocity 4 whole square plus 2a into 16, right? So let's target 16 plus 2a into 16, right? So transfer ಮಾಡಿ one ಕಡೆ. So 2a into 16 minus 16. So 16 get cancel, right? 16 get cancel. Next ಏನಾಗುತ್ತೆ 2a that is equal to minus 1. So a ಎಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. Okay, so a will be minus 1 by 2 meter per second square. Okay, substitute the values here. So W is equal to mass of the boy, it is the 35, plus mass of the trolley, it is the 5, and acceleration, it is minus of, because it is a retardation, right? Next one 16. ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿ. ಇವಾಗ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 35 plus 5, that is the 40, divided by 2 into 16, 320. Okay, so work done is 320 joule. ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ ಸೈನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ರಿಟಾರ್ಡಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಫೈನ್. ಸೊ 320 ಜೌಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗತ್ತಾ. ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಎ. ಅಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ನೋಡಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಹೌ ಮಚ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಬೈ ದ ಬಾಯ್. ನೋಡಿ, ಜಸ್ಟ್ ಬಾಯ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾವುದೇ ತರ ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಫೋರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವರ್ಕ್ ಡನ್ ಈಸ್ 0 ಆಸ್ effort is 0. Got it? Okay, next one. Prove that total energy of an object under free fall remains a constant. So ಪ್ರತಿ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಇದರಲ್ಲೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ. ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಫೈನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಷ್ಟು most asked questions and most important questions for your annual examination from work and energy chapter. So ಇಷ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಜೊತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಅಂಟಿಲ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.